Assalamu alaikum everyone. I am teacher Ahmed and today's lesson is about have to and can for eighth grade module number 5. So let's get started. Have to. It means in Arabic يجب عليك. So we use it to say that something is necessary or obligatory. إذا تستخدم الحديث عن الأشياء المهمة أو الأشياء الإجبارية. So here we have the affirmative form. I, we, you, they or any plural nouns إذا كان لدينا ضمائر الجمع أو أي اسم جمع plus have to نضيف have to. And if we have he, she, it or any singular noun إذا كان لدينا ضمائر المفرد he, she, it or any singular nouns أو أي ضمير مفرد we add has to plus infinitive form or base form or verb 1. إذا نضيف verb 1. So if the subject is plural we add have to, and if the subject is singular we add has to. إذا كان الضمير جمع نضيف have to، وإذا كان الضمير مفرد نضيف has to plus verb 1. So here we have an example. They have to come on time for the meeting. They have to come on time for the meeting. So here the manager obligated his staff have to come on time for the meeting. إذا هنا المدير أجبر موظفيه أن يأتوا إلى الاجتماع في الموعد المحدد. And here we have the same example but the subject is singular. هنا لدينا نفس المثال ولكن الفاعل مفرد. So he has to come on time for the meeting. So if the subject is plural إذا كان الضمير أو الفاعل جمع we add have to. And if the subject is singular إذا كان الفاعل مفرد نضيف has to plus. About the negative form الحالة المنفية أو حالة النفي. So here, and if the subject is singular, if the subject is plural, I, we, you, they, or any plural nouns, we add the auxiliary verb don't. نضيف do plus not, so don't. And if the subject is singular, he, she, it, or any singular nouns, we add doesn't plus have to. So in negative form, just we add have to without has, because here we have don't and doesn't plus verb 1. إذا في حالة النفي فقط نضيف have to. إذا كان الفاعل جمع we add don't, and إذا كان الفاعل مفرد we add doesn't plus have to plus verb 1. So here we have an example. So they don't have to come late for the meeting. So they don't have to come late for the meeting. So here the manager obligated his staff that don't have to come late for the meeting. إذا هنا المدير أجبر موظفيه عن عدم التأخر عن الاجتماع. And here we have the same example but here the subject is singular. هنا لدينا نفس المثال ولكن الفاعل مفرد. So he doesn't have to come late for the meeting. So if the subject is plural إذا كان الفاعل جمع we add don't plus have to plus verb 1. And if the subject is singular وإذا كان الفاعل مفرد we add doesn't plus have to plus verb. About the question form حالة السؤال. So here we put do at the beginning of the sentence. We add do at the beginning of the sentence. إذا هنا نضيف do في بداية الجملة plus subject. So if the subject is plural إذا كان الفاعل جمع أو أي ضمير جمع we add do, and we add does if the subject is singular. إذا نضع does إذا كان الفاعل مفرد أو أي ضمير مفرد plus have to plus verb 1, and we have question mark. إذا كان الضمير جمع
نضع do، وإذا كان الضمير مفرد نضع does plus have to just have to. إذن هنا في حالة السؤال وحالة النفي فقط نضيف have to plus verb 1. So here we have an example. Do they have to come on time for the meeting? Do they have to come on time for the meeting? And here we have the same example, but the subject is singular. So does he have to come on time for the meeting? Does he have to come on time for the meeting? So if the subject is plural, we add do plus have to plus verb 1. And if the subject is singular, we add does plus have to plus verb 1. So have to we use it to say that something is obligatory or necessary. إذا نستخدمها للحديث عن الأشياء المهمة أو الإجبارية. Can it means in Arabic كان معناها باللغة العربية الاستطاعة أو القدرة. الاستطاعة أو القدرة. So we use can to say that something is possible or allowed. Something is possible or allowed. إذا تستخدم للحديث عن الإمكانية أو الأشياء المسموحة. So here we have the affirmative form. We have subject plus can plus infinitive or verb 1. So here I don't care about the subject. هنا لا أهتم بالفعل if it is singular or plural. سواء كان جمع أو مفرد. All of them take can. إذا السبجect سواء كان جمع أو مفرد يأخذ كان زائد الفعل الأول. Here we have an example. So you can play football well. So here I'm talking about the ability. إذا هنا أتحدث عن القدرة. So you can play. هل تستطيع لعب كرة القدم جيدا؟ إنه يستطيع لعب كرة القدم جيدا. إذا هنا I'm talking about possible الإمكانية. And here we have the same example. He can play football well. He can play football well. إنه هو يستطيع لعب كرة القدم جيدا. So if the subject is plural we add can, and if the subject is singular we add can. سواء كان الفاعل مفرد أو جمع نضيف can. Talk about the negative form حالة النفي. Here we have the subject plus can plus not. And then can plus not plus verb 1. Can plus not, I can construct it to can't. So here we have an example. You cannot play football well. هو لا يستطيع لعب كرة القدم جيدا. Or he cannot play football well. هو أيضا لا يستطيع لعب كرة القدم جيدا. So if the subject is singular or plural, we add cannot plus verb. Let's talk about the question form. Question form حالة السؤال. Here we add can at the beginning. هنا نضيف can في بداية الجملة plus subject زائد الفاعل plus verb 1. And we don't forget the question form. Question mark. So here we have an example. Can you play football well? Can you play football well? So here I'm asking about his ability in playing football. إذن هنا أسأله عن إيش إمكانيته أو قدرته في لعب كرة القدم. Here we have the same example. Can he play football well? So here we have the subject is plural, we add can, and here we have the subject is singular, we add can. إذن هنا لدينا الفاعل جمع ضفنا كان، وهنا لدينا الفاعل مفرد وضفنا كان. Let's do this exercise. Fill the gaps. Number 1. In Islam, people empty pork, not eat. إذن هنا في الإسلام الناس فراغ pork لحم الخنزير. هنا لدينا حالة النفي. إذن هنا عملية إجبارية أو عملية ممكنة. في الإسلام الناس فراغ لحم الخنزير. So here people don't have to eat. إذن هنا عملية إجبارية. في الإسلام الناس يجب عليهم ألا يأكلوا لحم الخنزير لأنه محرم. فإذن هنا عملية إجبارية. Number 2.
فراغ فراغ English speak. So here I'm talking about the ability or possible. إذا هنا أتحدث عن الإمكانية أو القدرة. So in question form. So here we add can you speak English? Can you speak English? Can you speak English? So because here I'm talking about the ability. Number 3, the goalkeeper. The goalkeeper. حارس المرمى in the goal. Stand معناه يقف. So here I'm talking about something necessary or obligatory. إذا هنا أتحدث عن شيء إجباري ومهم. That the goalkeeper has to stand. So because the goalkeeper is singular, we add has to. So because the goalkeeper is singular, we add has to. Stand in the goal. إذا حارس المرمى يجب عليه أن يقف عند الجول أو الهدف. Number 4. He empty basketball. He empty basketball. Play. So here I am talking about the ability. إذن هنا أتحدث عن القدرة or possible أو الإمكانية. So he can play basketball. So he can play basketball. So this is the end of the lesson. I hope you enjoyed it. Thanks for watching. I will see you very soon.